Dobrodošli u 490. izdanje Jazeera Svijeta. Moje ime je Azra Hadžić. Za vas smo i ove sedmice izdvojili zanimljive priče. U državi poznatoj po restriktivnoj politici prema migrantima, utočište pronašli Romi iz Ukrajine. Kako su žene u SAD-u doživjele ukidanje ustavnog prava na abortus. Gotovo 20 godina zapostavljana Afganistanska pokrajina Bamiyan se oporavlja i privlači hiljade domaćih turista. Granicu Mađarske iz Ukrajine od 24. februara prešlo je više od 800.000 ljudi, ali ih je do 1. jula ostalo registrirano blizu 26.000 za privremenu pomoć države, poznate po Orbanovoj antimigrantskoj politici. Među izbjeglicama su i Romi kojima pomažu nevladini aktivisti. Priča kolege Dragana Stanimirovića. My name is I'm the pastor of the college here. The college is called John Wesley Theological College, and this is the headquarters of the Hungarian Evangelical Fellowship, which is a small church, but we work a lot with poor people, among Roma people. We have homeless shelters, we have crisis homes and elderly homes and so on, and schools for poor children. And it was not a question that when the war began to take refugee people here at our center. And we have schools on the border, on the eastern border. So at the beginning, we welcomed people at the eastern border, and after a couple of days, they arrived here at the headquarters too. From the beginning, we hosted Roma people too, and Roma people from Transcarpathia, and they are still here. Én Somó Zsolt vagyok, a családom, öten vagyunk a családomban, anyámék, apámék otthon maradtak. Én jöttem buszon, ők meg jöttek másképp. Én egy nappal előtte jöttem, ők meg egy nappal utána. Persze, hogy hiányzik az otthonom, az 100% hiányzik. Jó érzem itt magam, nem arról van szó, de azért az otthon az mindig otthon. Mindenkinek, úgy a családnak, úgy a miénk. Mindenkinek. First, we thought that they sleep here a couple of days or nights, and after it we find them flats, we find them jobs, and schools for the children. And after a couple of weeks, we realized that yes, we can have success, but small success, and they are not really welcome here in Hungary. And that's why we are lucky to host them still here. But the bad part is that they have to be still here, and we still try to find them jobs and flats and so on. The good thing is that most of them find jobs for themselves. The children can go to schools, to kindergarten here too, and we have schools too. But the flat problem is still not solved. Hát munkánk az van, dolgozunk. Hát ha úgy volna minden rendben van otthon, akkor rögtön haza is menjünk. Úgy a családom, úgy én is. Én visszajönnék úgyis dolgozni, de ez van. Ilyet tudunk csak. A házunk, meg minden. Ez nem így élet. Mert ez nem jó élet nekünk. Én abban volnák, hogy még nekünk jobban legyen, mint így. Az életünk ételme otthon marad. Krajem juna američki Vrhovni sud ukinuo je pola stoljeća staro pravo na pobačaj. Sud u kojem dominiraju konzervativci poništio je čuvenu presudu Roe protiv Wade iz 1973. u kojoj je Vrhovni sud zaključio kako je pravo žene na prekid trudnoće zaštićeno Ustavom.
Sada se u novoj presudi naglašava da abortus nije zabranjen, ali da pojedine države mogu same dopustiti ili ograničiti prekid trudnoće. Upravo od toga strahuju milioni žena, da će veliki dio saveznih država potpuno zabraniti ili rigorozno ograničiti pobačaj. Dopisnica Patty Culhane objašnjava šta ova nova stvarnost znači za žene u SAD-u. 2/3 of the country said they wanted Roe v. Wade to stay in place, and we have 6 unelected judges who simply said, too bad. It does feel very much like being a woman in America is fundamentally different. I think a lot of people don't understand that Roe v. Wade completely changed what it is to be a woman in America. I'm Patty Culhane, correspondent for Al Jazeera English. Between us, I feel like a second-class citizen. You go into this mode as a reporter where you're just like, okay. I mean, there were a couple moments where I was like, wow, this is happening. Right now, 13 states have outlawed abortion. They had trigger laws on the books. But, I mean, we were just doing live shot after live shot after live shot, trying to explain it. It wasn't until the next morning when I woke up and it really processed what this is going to mean for the kids. And as a mother, that's where I go. We won't go back! One thing that struck me on the pro-abortion rights is the absolute rage that they felt. Abortion is a human right! There was crying. There was anger, there was yelling and frustration. And to see some women here who have been fighting for these rights for like 36 years is outrageous! I was talking to this anti-abortion rights activist, this 26-year-old young woman, and what struck me is she had no idea of the history of Roe v. Wade. I wanted to explain to her that when my mom, before she got married, she couldn't get a credit card. And even when she did get married, my dad had to co-sign for her. Women could be fired for being pregnant. There was no law banning sexual harassment at work. So Roe v. Wade, in many ways, was the bedrock for women advancing as much as they have. In one generation, we've had these progress, and in one generation, activists will tell you that it's completely gone. The vast majority of people in this country who get abortions are already mothers, 60%. If you're in one of these 26 states that will eventually likely ban abortion, you have 2 options. You can have an illegal abortion, and that's very, very dangerous and possibly criminal now. You can try to find the money to get to one of the liberal states that have allowed abortion. Those clinics are going to be overwhelmed because so many people are going to be trying to get there. And this is why it is going to disproportionately impact poor women and minority women as well. I am scared as a Texan, and I am scared as a woman, and I'm scared as a Mexican. I thought about the women that are going to be put in impossible situations. I just feel overwhelmingly sad for them. You've seen Latin America really go in this direction of giving women the freedom to choose. And now you've seen the US go completely the opposite direction. I think what people need to understand across the globe is the vast majority of Americans didn't want the Supreme Court to overturn Roe v. Wade. From the outside looking in, it's hard to understand how 6 people can so dramatically change the country, but that's the system we have. I think it's important to remember that when the Supreme Court nominees were before the Senate, they all said Roe v. Wade is settled law, it's precedent, and reassured Republican senators that they were not going to take the step that they have just now taken. The only way this permanently changes is if the Democrats get enough power to change the Supreme Court. We are the post-Roe generation! You're going to see a very long period of uncertainty unless they decide to pack the court, which they just don't have the support for right now. Hell no, we don't need Roe! Hell no, we don't need Roe! Hell no, we don't need Roe! Every single woman in this country who gets pregnant is going to be impacted. The war on women in the U.S. is real. Protesti u Hong Kongu prije 3 godine nisu bili samo zbog zahtjeva za političke promjene. Građani su bili nezadovoljni uslijed sve većeg jaza između bogatih i siromašnih, posebno zbog nedostatka pristupačnog stambenog prostora. Epidemija koronavirusa produbila je tu nejednakost i ukazala na njenu pogubnost. Kako Adrian Brown izvještava, građani su i dalje nezadovoljni.
Nekretnine u Hong Kongu već decenijama važe kao najskuplje na svijetu. Hong Kong je vlasnik još jednog neslavnog rekorda, društvene nejednakosti. Ovdje je prošla sedmica bila najtoplija ikad, a zamislite kako je živjeti ovdje u kutiji bez prozora veličine nešto veće od 2 kvadratna metra. How long have you been here? About 8 years. Za $270 mjesečno David Lau iznajmljuje prostor dovoljno velik za krevet i nekoliko ličnih stvari. Na 6. je spratu trošne stambene zgrade u jednom od 14 pregrađenih stanova. Vlasnici su dobili minijaturne stanove u kojima je higijenu teško održavati. Naš vodič je lokalna socijalna radnica Lai Shan. Danas ovdje dijeli maske i komplete za testiranje na COVID-19. Kaže da više od 220.000 ljudi živi ovako, u smještaju koji je odobrila vlada Hong Konga. Posljednji put izvještavao sam o ovom problemu prije 13 godina. Ovdje vidite kaveze, ali oni nisu za životinje nego za ljude. Tada je gospođa Ze već provela 13 godina boreći se protiv kaveza za ljude. Kaže da se nije mnogo promijenilo od kako smo posljednji put razgovarali. Also request the government they should increase the supply and then we can eradicate the cage home and should be no more cage home. Yeah. Well, the reason why so many people live in these squalid and often dangerous conditions is, as was the case 13 years ago, because of Hong Kong's acute public housing shortage. It's a shortage that means the waiting time for such a home can be up to 10 years. Tokom nedavne posjete Hong Kongu, kineski lider Xi Jinping pozvao je novog izvršnog zvaničnika da to pitanje bude prioritet. Lokalna vlada obavezala se da će izgraditi više od 300.000 stambenih jedinica u narednoj deceniji. Lai Shan kaže da je to odavno trebalo uraditi. It's a shame of Hong Kong and we hope we can improve it as soon as possible. And even the central government concerned about the housing policy. Ali rješavanje problema siromaštva skrivenog iza obrisa ovog grada bit će izazov, onaj koji bivše lokalne vlasti nisu uspjele riješiti. U narednim minutama slijedi kratki dokumentarni film iz Senegala reditelja Muse Diala, u kojem su glavne zvijezde skupocjene kratkodlake ladumovce. U Dakaru Abu Khan vodi posao uzgoja ovih dragocjenih životinja u uvjetima impresivnog hostela za ovce u gradu. Être un éleveur, d'abord c'est familial, parce que je suis né et j'ai grandi dans l'élevage. J'ai trouvé que ma maman élevait, c'est là que j'ai eu la passion. La vision de l'éleveur Ladoum, c'est de dominer le monde de l'élevage. C'est notre objectif. Il y a 3 races au Sénégal. Hein. Le Ladoum vient en 4e position, bien qu'il n'est pas encore homologué. Que le Ladoum est la race, la mère, hein, issue d'un croisement exceptionnel. Donc c'est la race la plus chère, donc la plus rentable et la plus prisée. Ahmed Amar, le chouchou de la bergerie. C'est le géniteur qui saillit la majorité des femelles. Amar, une bombe génétique, parce qu'Amar est issu d'une lignée de champions. L'autre aspect, c'est que Amar, physiquement, il est très beau, parce qu'il est long, il est haut, il est large, et il a une belle robe. La robe que l'on préfère le plus, c'est la robe noire et blanc, la forme d'une selle de cheval. Et l'autre aspect, je lui ai donné le nom d'un grand frère, d'un ami, d'un partenaire, Ahmed Amar, bon Dieu l'accueille au paradis, qui est décédé le même jour de la naissance de l'agneau. Allô? Allô, salam alaikum. Ouais.
Maodo, ça va? Ouais, mais tu peux dire briser les bœufs, tu peux faire une famille là. Ah bon? Oui. Ah, il n'y a pas de souci. Bah, c'est rigolo parce que on va gagner après, hein? Ouais, demain ville, mais je suis en vini d'Io. Ok. Salam alaikum. Hey, bravo. Ça va, Nade Faye? Ça va bien? Ouais, moi, je suis mal. Je suis une grande famille. Ok. Ouais. D'accord. Des sujets rares comme ça, c'est entre 10-15% de tout le cheptel Ladoum. Donc, c'est ce qui justifie parfois, vous entendez que les gens disent qu'ils ont vendu des Ladoum, par exemple, à 50 000 euros, à 40 000 euros, à 30 000 euros. Voilà. Machallah. C'est bon. Ouais, c'est bon. Yo xam nga grand ram doom yi bu juddu tey bon dama koy jaay 3 millions. Bon bi adulte la. Naa la ko defal 5 millions. mu nekk prix ami daal. Ah mais yow moom yàgg nañu jëflante sama grand nga sama lépp nga. Voilà mais nag il faut nga xaw a ëff loxo bi tuuti. Non loolu baax na ëff naa ba pare. Ah léegi bon comme da nga insister parce que man wàññi woon naa ba pare li nga waxoon prix fixe la woon mais bon léegi dinaa si dindi 500 000 mu nekk 4 millions 500 loolu pour yow laa ko defal nag kon marché conclu. Ok yàlla na barkel. Amiin. ba am si li nga bëgg. Allahumma amiin. Il y a mon fils Bachir qui s'intéresse beaucoup à ce que je fais et qui m'aide également dans mon élevage. Bon, je vois mon père comme un champion parce qu'il a accompli plein de choses pour les moutons. Comme tey ku fogoon ni xar ni na yegg fii. Le ladoum prisé aussi bien par les éleveurs que par les voleurs. Aujourd'hui, il y a un réseau international de voleurs de ladoum. C'est des gens qui font des braquages à main armée dans les fermes pour aller l'écouler dans la sous-région. Ma première ferme qui se trouve à Kernyaïlo, là-bas il y a 2 hectares, c'est là-bas que j'ai élevé entre 95 et 97. Mais j'ai dû quitter là-bas parce qu'en 1997, on m'a volé 33 sujets. Là, je suis obligé de me retrouver ici, confiné dans un quartier résidentiel. Parce que là où il y a la sécurité. Ça va, alhamdulillah, mashallah. Ça va. Moi, aussi, je suis pour te demander des conseils pour savoir rapport à comment je pourrais développer mon chantier de pêche en Mauritanie. Quoi. Ah, ok, d'accord. Vous êtes intéressé par un mal ici? Voilà. Mais Amar, viens là, viens répondre à notre ami là. Voilà, hein? Amar, déjà, c'est un nom mauritanien, donc je crois qu'il a sa place là. Ah ben, je suis désolé, hein, mais ce mal-là, on ne pourra pas le sortir pour le moment. Parce que c'est comme il te l'a dit, hein, c'est notre maître tutélaire. On travaille avec eux, donc vu ses capacités physiques et génétiques, donc pour le moment, on ne trouve pas mieux que ça pour notre bergerie. On l'a bien sélectionné parmi ses frères, parmi ses petits frères et grands frères. Et parmi tant d'autres jeunes mâles, on l'a sélectionné. Et depuis qu'on l'a mis avec les femelles, il nous procure un excellent résultat. Et là, ce sera un peu difficile pour nous de nous en séparer. Vendre Amar, c'est pas évident. Le jour où je déciderai de le vendre, la personnalité ou l'identité de la personne
de l'acheteur, du potentiel acheteur, sera déterminant. Desetljećima je zbog prijetnji nasiljem i talibanskih kontrolnih punktova bilo opasno putovati Afganistanom. Sada, skoro godinu nakon povlačenja SAD-a i drugih zapadnih sila, talibani obećavaju sigurnost na cestama. Kako izvještava Ali Latifi iz Bamijana, Afganistanci koriste ovu promjenu kako bi istražili i bolje upoznali regiju. Nekad poznato turističko odredište ponovno se budi i privlači hiljade posjetitelja. 20 godina su afganistanski zvaničnici pričali o tome da će Bamiyan učiniti turističkim centrom, ali putevi do ove pokrajine bili su isuviše opasni. Sada su talibani ponovo na vlasti i hiljade ljudi automobilima posjećuju ruralne predjele. Bamiyan je bio poznat po 2 drevna kipa Bude koji su nadvisivali ovaj grad do 2001. kada su ih talibani uništili. Suhal Sediki je umjetnica iz Kabula koja je došla s porodicom da vidi šta je ostalo od Buda. بسیار جگرخون شدیم متاسف شدیم که چرا این کار شده باید که این یک منظره تاریخی کشور ما بود. Abdul Razi Komari, medijski radnik iz pokrajine Kandahar, sa 10 prijatelja vozio se 11 sati. زیمو د بامیان خلک ولیدل ډیر ښه مهمانوازه خلک و او ښه خوندور خلک و. Ali glavna atrakcija je nacionalni park Band-e-Amir. One of my friends was living in Afghanistan and he told me that once I have to see Band-e-Amir, Bamiyan province. Pokrajinske vlasti procjenjuju da je više od 50.000 ljudi posjetilo Bamiyan u sedmici nakon Kurban Bajrama prošlog mjeseca. ما الحمدلله کوشش کردیم تلاش ورزیدیم سهولت‌های خوبی را برای سیاحین باید ایجاد بکنیم مسائل قسمت‌های راه و مسائل هتلداری دکانداری موترداری. Ali to ne donosi korist svima. Zaher je vozio na liniji Bamiyan-Kabul 4 godine. Sretan je zbog mira i sigurnosti, ali plaši se da ga je to koštalo posla, jer sve više ljudi putuje vlastitim automobilima. سابق دمی لاین کار میکردیم او برای ما بسیار پیسه میمون روزی 1,500 2,000 میمون حالا فعلا که کار میکنیم برای ما 500 هم نمیمونه که از اونجا میایم در اینجا مسافر میاریم. Now that the group that made it nearly impossible to travel to places like this for 20 years is finally in power, this is what a semblance of peace and security looks like in Afghanistan. Thousands of families coming from all over the country to enjoy the wonders of Band-e-Amir National Park. But the big question now is, how will all of this impact the economy of Bamiyan, a province that was ignored for more than 20 years by the former government? Ali Latifi, Al Jazeera, Bamiyan. To bi bilo sve u ovom izdanju Jazeera Svijeta. Više priča uz najnovije vijesti možete pronaći na internetskoj stranici balkans.aljazeera.net. Doviđenja.